Salam! So welcome back to our channel. Today we're going to be doing a very exciting, short and quick tasty video for you. We are in our kitchen. نعمل هذا ماما بوب كورن بالمية معذرة أنا تعبانة الحمد لله. صوتها رايح. So it's really quick and it's really good for you. It's loaded with vitamin B and E, which is good for the skin. It's really good for your brain as well. So it's good for students who are trying to revise right now. I know I have finals in a couple weeks, so it's good for that, I guess. I'll make it clever, hopefully. Is there anything else you remember? هو مفيد للكبار والصغيرين. Both ages. كويس ياخدوه سناك في المدرسة. كويس الطلبة اليومين دول عندكم امتحانات. ربنا يوفقكم. كويس تاكلوه بين المذاكرة يعني. بس نبدأ. So we'll talk about the things that you need first daily. طبعا حبات الذرة أو الكورن 5 معالق. 5 tablespoons. نحطهم. وبعدين الملح اللي أنا نزيد. معلش. Sea salt. تسلم ايدك. بعدين 7 معالق مية. So for 5 tablespoons of popcorn, you put 7 tablespoons of water. مية temperature temperature. عادي. بعدين تغطيها بالفلتر. أهم حاجة بقى إن هنعمل حوض ما تكونش كتير، ثقوب ما تكونش أكتر من 3 مثلا. لو عملته أكتر ممكن الكورن حبات الذرة تقع من جوه لبره. بس ولا هنحطها فين؟ نحطها في الميكرويف لمدة 6 دقايق. ممكن على حسب الجو، ممكن 6 دقايق ما يكونوش كفاية، نضطر ان احنا نزود كمان دقيقتين ماكسيموم 3 كمان. اوقات 6 بيكون كفاية جدا، بس مع الجو البرد دوت يتهيألي 6 بعدين دقيقتين بيبان طبعا. مننساش نستعمل الفطر لأنه سخن جدا. ريحته جميلة. أنا فكرني بالدور المشوي ماشي. يا انتي بس مشتاقة تروحي مصر. لازم نصبه بسرعة عشان ميحصلش كوندنسيشن. محمد عوض. So that's it. We hope you guys enjoyed. As you can see, it's super quick. You can do it in less than 10 minutes and it tastes really good. It's healthy, it's quick and it's tasty. جربوه بالهنا والشفا. And please pray for Mama if she gets well. That's it. We'll see you next week inshallah. إن شاء الله. Bye. سلام.